Happy? Happy morning, yes. 15, more than 15 days. That's all. You went to for Shankranti. Oh, and then you came back. Okay. So you did not have classes during Shankranti, huh? How many days you took break? 4 days. 4 days you took break, and you returned? Yesterday. Okay. So yesterday you had classes. Okay. So around 12, 13 days. What did you learn? Tenses, pronunciation, voice modulation, pronunciation, LSRW. That I taught. Don't tell me what I taught. Tell me what you learned. Homonames, homographs, homophones. Okay, so you've learned all these things. How much you remember? All of you remember what you have learned? Yes? Okay, so today what we will do is we will just divide you into groups, right? We'll do some group activity. Okay, hope you are okay with mixing, right? Yes, no problem, right? You don't have any issues. Then it's good. So today we are going to do two different things. You've learned verbs and tenses you have learned, no? So we will do a puzzle today, right? We will do a puzzle, verb puzzle. So, all of you know that verbs are divided into 3 categories. Yes, ma'am. What are they? Those are not categories. Those are forms. Regular verbs and auxiliary verbs. So you know about that, right? Regular, irregular and auxiliary, right? So today we'll do a puzzle based on, because all the 3 verbs, regular, irregular and auxiliary, all the 3 verbs, one revision we will see by the time he will bring the handouts, so that you can do the puzzle properly. So, all of us know that in English, we cannot form a sentence without a verb, right? You can live without a kidney. You can live without a kidney. You can live without a without a leg, without a hand, right? Even if your brain is not properly functioning, you can still live. But can you live without a heart? No. So a verb is like the heart of a sentence, right? You cannot form any English sentences without a verb. All of us know that, right? You need minimum 1 verb to form a sentence. So let's go. In general, they are divided into, this actually it's just a revision, because already you have done tenses. They have taught you tenses, everything's over. So it's going to be a sort of a revision of verbs, plus it's going to be some fun activity, right? So regular verbs, irregular verbs, auxiliaries, or there are also some verbs are called as modal verbs and they are called as helping verbs. Basically they are divided like this. Now what are regular verbs? Anything which ends in ed, anything which ends in ed is called as a regular verb, right? Anything which ends in ed is called as a regular verb in V2 and V3 form. In V2 and
V3. So, share will change to shared, shared. Share will change to shared and shared in V2 and V3. What will be the V4 form of this? Sharing. Right? Pour will change to poured and poured. Right? V4 will be pouring. So, anything which ends in ED is called as what verb? Regular verb. Anything which ends in ED is called as a regular verb. When it comes to irregular verbs, they are divided into 3 types. How many types of irregular verbs are there? 3 types of irregular verbs are there. What are they? The first type, V1, V2, V3 will be same. There won't be any change. Cut, cut, cut. Put, put, put. V4 will be cutting, putting. You know that, ing form, right? And the second type, any two will be same. That is V1, V2, V2, V3 or V3, V1. Any two will be same. That is sit, sat, sat. Come, came, come. Right? Any two will be same. Then comes the third type. All 3 are different. All 3 are different. V1, V2, V3. Ring, rang, rung. Eat, ate, eaten. The problem comes with irregular verbs for Telugu medium students. They are very happy with regular verbs. They are very comfortable with regular verbs because V2 and V3 will be same and it ends in ED. The problem is with irregular verbs. What do they do? What is the mistake they'll do? They will convert irregular verbs into regular verbs. What do? They'll say cut, cutted, put, putted, hurt, hurted, right? And then they will say shrink, shrinked, sink, sinked. There is no sinked, there is no shrinked. Shrink, shrank, shrunk, sing, sang, sunk. This is how it should be, right? So, but then what they will do in the flow when they are speaking, you know, they know the grammar part of it. They know like sink is sank and sunk. But when they are speaking, they will say Titanic sinked. Right? In spoken English, they convert irregular verbs into regular verbs. This is a mistake you people do. Right? So, what should be the practice? That you should learn the irregular verbs in such a way, like, you know, what we used to do is we used to teach them in a song way, like, you know, sing, sang, sung, ring, rang, rung, like this. You know, we used to teach like this in a song-like way, so that you will remember. Like you see, when you were kids in LKG, UKG, they would have taught you some rhymes. You still remember those rhymes. Why? Because you learnt in a rhythmic way. So, you should learn these irregular verbs in a rhythmic way, right? So that you don't convert them into regular verbs. This is where you commit mistakes. Is that clear? Then goes the next. Auxiliary verbs, right? These auxiliary verbs help main verbs to describe action. The action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. So, we have these many auxiliary verbs, but these auxiliary verbs are divided into 2 categories. They are divided into 2 categories. The first is called as primary auxiliaries. What are they? They are called as primary auxiliaries. How many of them are there? 12 of them are there. How many of them are there? 12. What are they? Be, is, am, are, was, were.
These are called as be forms. Do, did, does, do forms. Have, has, had, have forms. So totally 12. Why are they called as primary auxiliaries? Auxiliaries ante enti? Helping verbs, right? Auxiliaries, other name is helping verbs. But these helping verbs or these auxiliaries are divided into two types. What are they? Primary and secondary, right? మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ప్రైమరీ అంటే ఏంటి? ఇంపార్టెంటా కాదా? సెకండరీ అంటే సో రైట్. ప్రైమరీ అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. ఎందుకు? వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అక్కడే మనకు అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ రూట్స్ ఫామ్ అయ్యేది ఎక్కడ? ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో, రైట్? సో ప్రైమరీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. These are very important verbs in English because they play a dual role. Double role play chestayi. What role they'll play? They play double role. What is that double role they play? They play as main verbs as well as auxiliary or helping verbs. They play two roles, main verbs as well as auxiliary or helping verbs. So here these 12 play two roles as main verbs as well as auxiliary verbs. So let's see how they play. Example చూద్దాం. He is tall. దానిలో verb ఏంటి ఆ sentence లో? Tall is a verb. Tall is an adjective. Is a verb, right? So అక్కడ is helping verb గా ఉందా, main verb గా ఉందా? It is acting as a main verb. Let's go to the second sentence. He is growing tall. దీనిలో is a verb కింద ఉంది. What is the main verb there? Growing. Right? So is can be main verb or it also can be a helping verb. Then I do my homework regularly. Right? What is do here? It's main verb. I don't sleep late. What is don't there? Helping verb. What is the main verb there? Sleep. So these do forms, have forms, be forms can play a dual role, double role. What is a double role? They can be they can act as main verbs and they can also act as helping verbs. Now let's go to secondary auxiliaries, right? Secondary auxiliaries can only act as helping verbs. They can never act as main verbs. Helping verbs only they will act. They cannot act as main verbs. They are dependent. They need the support of a main verb, right? They need the support of a main verb. So let's see what are secondary auxiliaries. For example, Tommy can write poetry very well. In this, what is the secondary auxiliary? Can. What is the main verb? Right. Jessica may arrive late. May is secondary, arrive is main verb. You should see a dentist. Should is secondary, see is a main verb. So what are those verbs? They are here can, could, right? May, might, right? Shall, should, then it is dare to, then it is been, being, had, like all these might, must, need to, ought to, all these will, would, all these are secondary auxiliaries. Primary kaanivanni secondary. Can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, need to, dare to, all these are called as secondary. These secondary auxiliaries will depend on main verbs.
They cannot act as independently, right? They cannot act independently like primary auxiliaries. Into the clarity ochinda? Yes. Yeah. Now we'll be needing the handouts. Are they bringing them? Ma'am, yeah, they're getting it. In the meantime, I'll divide them into groups. ఎంతమంది ఉన్నారు ఈరోజు 60 ఉన్నారా 50 కౌంట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది 7 10 13 16 20 24 27 30 32 35 38, 41, 44, 48, 50, 51. So we'll divide you into 10 groups. Okay. So the division will be like this. 1 to 10 count chestaru. After 10, malli 1. Ardhamainda? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. So, ఇప్పుడు గ్రూప్స్ ఎలా ఫామ్ చేయాలంటే all ones will come together, all twos will come together. మీ నంబర్స్ మీకు గుర్తున్నాయి కదా? So, form a circle. Okay? Circle, circle, circle. అర్థమైందా? Yeah, all ones రండి, లేవండి ఫస్ట్. All ones. Come out. మా మీరు లేచిపోండి అమ్మా ఇక్కడ నుంచి, వాళ్ళు దే విల్ ఫార్మ్ a circle. Come, ఇక్కడ ఫార్మ్ చేయండి. All twos. Choose it outside. All ones. 9 o'clock daka same groups will be maintained. Okay. You're one na దగ్గరికి వచ్చేయాలి. Proper 3, 4. Get up, form groups. దగ్గరికి రావాలి, ఇలా ఫామ్ అవ్వండి. సిక్స్ మెంబర్స్ 1లో ఇంకో పేపర్ వస్తుంది. 4, 5. అవి కూడా తెచ్చేసేయమని చెప్పమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దిస్ క్రాస్వర్డ్ పజిల్ కదా? ఓకే, దిస్ ఇస్ అక్రాస్, దిస్ ఇస్ అక్రాస్, దిస్ ఇస్ డౌన్, దిస్ ఇస్ down, this is across. Okay, now you need to fill this particular puzzle. The sheet is coming. In that particular sheet, sentence is given. In that sentence, verb is missing. You should find the verb and fill it, right? That sheet has all 3 verbs. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం, ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? Regular, irregular, auxiliaries. All 3 mixed ఉంటాయి sentences. Okay? So, ఒక verb రాగానే ఇక్కడ పెట్టేసేస్తే ఇంకో verb ఈజీగా వస్తుంది. Okay? So, this is down, this is across. Okay? Clue sheet అది. What you are getting is a clue sheet. In that clue sheet, sentences are given. In that sentence, verb is missing. For example, my name dash Laxmi is, right? What is missing there? Is missing. So you need to put is. I dash from Hyderabad. I am from, anta simple ga undavu. I'm just giving you an example. Okay? So in that sentence, all 3 verbs. What are the 3 verbs? Regular, irregular, and auxiliaries. You will have all the verb sentences. You need to fill this up. Whichever group is going to finish first, I will write down the names and I will send chocolates with Savinsa.
వస్తున్నాయి. చాక్లెట్ నేమ్ అది సర్ప్రైజ్. రైట్, let's wait, this should come. Giving you eternal time, a sheet ochaka 15 minutes. Within 15 minutes you need to finish it after the sheet comes, or max 20 minutes. Okay, you want that way? I will reduce it, ma. Ma, oka photo తీసుకోండి. మీ గ్రూప్ ఉంటే గ్రూప్లో పెట్టేసేయండి. ఒక్క ఫోటో తీసుకుని గ్రూప్లో పెట్టేసేయండి. చాలా, ఇంతమంది అక్కర్లేదు, గ్రూప్లో వస్తుంది కదా. అరే రే, ఏంటిది? దాని గ్రూప్లో వస్తుంది. గో, this is too much. Yeah, start, time up. Across and down. Extra chairs, CCC, come close so that you can discuss. అది పెట్టుకుని చూసుకుని రాయండి. అన్నిట్లో రాసేయకండి, ఒక షీట్లో రాయండి. తప్పులు పోతే మళ్ళీ కాదు, అందరితోటి డిస్కస్ చేసి చేయండి. కమ్ క్లోజ్. యా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రైట్. ఏంటమ్మా? ఏంటది? ఇది అక్రాస్, అక్రాస్లో 3. అక్రాస్లో 3 ఏది? 3 boxes are not there. Only 1 box is there. No. కరెక్టే, అక్రాస్ 3, 4 ఉన్నాయి కదా. హెచ్ 1 2 3 4 లెటర్స్ రావాలి. ఇంతే కదమ్మా. 1 2 3 4 బాక్సెస్. లేదు, ఇవి కూడా చాలేదు. సో ఇవి కూడా అవుతున్నాయా ఇంకాను? ఓకే, ఇదిగోండి క్లూ షీట్. వస్తున్నాయి, వచ్చాక ఇద్దాం మీకు క్లూ షీట్. మిస్ అయిన నంబర్. ఓకే, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. షీ డాష్ టు హెల్ప్ మీ, అగ్రీడ్. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్ మిస్సింగ్ దేర్? అగ్రీడ్. AGREED. ఈచ్ డాష్కి ఒక లెటర్ రావాలి. ఓకే, ఇట్ డాష్ ఆల్ డే. ఆర్ తోటి స్టార్ట్ అవుతోంది వర్బ్. సో ఏంటది? ఇట్ డాష్ ఆల్ డే. అక్రాస్ ఏం వర్బ్ వస్తుంది? ఇట్ డాష్ ఆల్. అంతే, ఆ వర్బ్ ఫిల్ చేయాలి. అదే చెప్పాను కదా, వర్బ్స్ మిస్సింగ్ అని. ఆ వర్బ్ ఫిల్. ఇట్ రెయిన్డ్ ఆల్ డే. ఇట్ రెయిన్డ్. రైట్? RAINED. వచ్చిందా? వస్తుందా? అలాగా అర్థమైందా ఎలా చేయాలో? యా, ఇట్ రెయిన్డ్ ఆల్ డే. అగ్రీడ్, రెయిన్డ్. ఇప్పుడు ఏంటిది? అగ్రీడ్. AGR. ఇక్కడ ఆర్ వేయండి. AINED, reigned. Here, get into the group and discuss, please. Get into the group. Don't be isolated. Get into the group. మీకు అర్థమైంది ఎలా చేయాలో? నోవా ఇది మ్యామ్, ఇది ఫస్ట్ వన్ ఉంది కదా, అగ్రీ అని చెప్పారు. 2
2A బాక్స్ చేసి ఉంది కదా. అలా కాదు, 1 అక్రాస్ అంటే ఇంత దాకా వస్తుంది వర్డ్, 2 డౌన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. అర్థమైందా మీకు? ఏం అర్థమైంది? ఇక్కడ అన్ని తప్పులు రాస్తారు. ఇక్కడ 6 వచ్చింది కదా, rained all day, right? అందరికీ క్లూ షీట్స్ వచ్చాయా? అది పెట్టుకుని చేస్తూ ఉండండి, మిగతా వస్తాయి. 1 more. పేపరా? ఎవరికి ఇంకా రాలే, వస్తున్నాయి. వచ్చినంత వరకు 2 ఇచ్చాం. Remove this, come close all of you, get close and discuss. Correct. ఇది ఇక్కడ I don't think he ఓకే వేయండి, పర్వాలేదు, తర్వాత చూద్దాం. కానివ్వండి. కరెక్ట్. క్యారీ ఆన్. By 11 you should finish it. ఎక్కడది? I saw. కరెక్ట్. అర్థమవుతుంది కదా, గ్రిప్ వచ్చింది కదా. యా. If you do 2, 3, you will get the grip. హోల్డ్ కాదు మీకు, అది ఇక్కడ వర్డ్ సరి రాకపోతే ఇక్కడ ఫిట్ అవ్వదు. ఇక్కడ వర్డ్ సరిగా వస్తేనే అక్కడ ఫిట్ అవుతుంది. ఇది గెయిన్డ్ కాదమ్మా, రెయిన్డ్. RAINED. ఐ ట్రైన్డ్ ఆల్ డే. మీకు ఇక్కడ వర్డ్ సరిగ్గా రాకపోతే ఇక్కడ ఫిట్, ఇక్కడ తప్పు రాశారంటే ఇంకో వర్డ్ రాదు. ఇట్స్ ఆల్ లింక్. అర్థమైందా? నేను అడిగిస్తాను. ఇది ఎవరికి రాలేదమ్మా? ఇది ఎవరికి రాలేదు? అందరికీ వచ్చిందా? ఓకే, ఇది ఇచ్చేసారా? ఇది పట్టుకోండి. ఇది అందరికీ వచ్చాయమ్మా? ఇది అందరికి వచ్చాయా? నీకు వచ్చిందా? నీకు రాలేదా? నీకు వచ్చిందా? ఇది నీకు వచ్చిందా? నీకు ఇది అందరికీ వచ్చిందా? ఇక్కడ క్లూ షీట్ యూ హ్యావ్, దిస్ గర్ల్ హ్యాస్. ఓకే, క్లూ షీట్స్ అందరికి వచ్చాయా? క్లూ షీట్స్ అందరికి ఎవరికి రాలేదు? క్లూ షీట్స్ అందరికి వచ్చాయా? క్లూ షీట్స్ ఎంతమందికి రాలేదు? ఇక్కడ అందరికి వచ్చాయా? క్లూ షీట్ సరే, ఇదిగోండి వైట్ పేపర్స్. ఇది కూడా తగ్గి ఉండొచ్చు సార్, అన్ని కాపీస్ తీయించుంటే. ఒక 5-6 ఎక్స్ట్రా పెట్టేస్తాయి.
పౌండ్ సింబల్ అది. పౌండ్ డాలర్ సింబల్స్ అవి. They have only. It's also have. కుడ్ యూ లైక్ అ కాఫీ అని వస్తుందా? మరి ఏంటి ఒక్కటి కూడా రాలేదా? కుడ్ వస్తుందా? నేర్చుకోవడం కాదు, అప్లికేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి 2 letters? 2 కాదు, అక్కడ ఎన్ని డాష్లు ఉన్నాయో అన్ని లెటర్స్ ఉంటుంది వర్బ్లో. నంబర్ ఆఫ్ డాషెస్, నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ ద వర్బ్. They make lot of questions. వస్తుందా? వాటర్ నిత్యం చేసే పనిని ఏ టెన్స్లో చెప్తాము? మరి V1 ఫామ్లో చెప్తాం కదా నిత్యం చేసే పనిని. మరి బుర్ర పెట్టాలి. టెన్సెస్ నేర్చేసుకున్నామంటే అయిపోయిందా? టెన్సెస్ అప్లికేషన్ ఏది? ఏమ్మా ఎన్ని వచ్చాయి? 10 వచ్చాయా? ఏది? అగ్రీడ్, రెయిన్డ్, ఇది రాంగ్. వుడ్ కరెక్ట్. తర్వాత ఇదేంటి? టేక్ ఎక్కడ? ఇది మీ వి టేక్ కాదు. లేకపోతే నీకేమవుతుంది? టేక్ పెట్టచ్చు, ఇక్కడ టుక్ పెట్టకపోతే ఈ వర్డ్ రాదు. అర్థమైందా? అందుకని టెన్సెస్ చూసుకోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓ వచ్చింది కాబట్టి ఇదేంటిది? 16 చూడండి.
డాష్ ఐ సీ యూ ఫర్ అ మూమెంట్. సి తోటి స్టార్ట్ అవుతోంది. ఓ వచ్చింది, ఇక్కడ సి పెట్టండి. అంతే, అలాగే ఒకటికొకటి అలాగా జతపరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ దాట్? ఏంటది? ఏం రాశారు? ఏది ఏం రాశారు అసలు మీరు చూపించండి. Suggested correct, saw her on TV, hurt correct, understand, agreed, reigned. ఇదేంటిది? ఇది ఈ నంబర్ ఏంటి? 6 ఏంటది? My computer keeps breaking down. కీప్స్ రాదు అక్కడ. Kept. అదే యూ షుడ్ సీ. ఓకే, హౌ. నెక్స్ట్ ఇంకేం రాశారు? ఇక్కడ ఏదో రాశారు. బ్రాట్, యూజ్డ్, టీచర్స్. బాగానే రాస్తున్నారు, రాయండి. Chocolate market. చూద్దాం. లెట్స్ సీ. ఇఫ్ యూ ఫినిష్ ఓన్లీ విత్ ఆల్ కరెక్ట్ దెన్ ఓన్లీ. చూద్దాం మరి. No, yeah, if the group is finishing all correct, that group will get individual chocolates. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నిత్యం చేసే యాక్షన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్లోనే చెప్తాం కదా. చెప్పచ్చు, పాస్ట్లో కూడా చెప్పచ్చు. దే డ్రాంక్ ఓన్లీ బాయిల్ వాటర్, డ్రాంక్. ఇప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే ఈ వర్డ్ మనకి ఈ క్లూ షీట్లో ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లం రానంత వరకు డ్రింక్ అయినా పెట్టచ్చు, డ్రాంక్ అయినా పెట్టచ్చు. ప్రాబ్లం వస్తే అప్పుడు స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇంకో వర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా దాంతో. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను చెప్పేది, ఇప్పుడు డ్రింక్ ఎక్కడుంది? ఇది 37 ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది, ఎక్కడో 37 ఉంది కదా, డ్రింక్. సో దీనికి ఎక్కడా కూడా ఏ వర్డు రావడం లేదు. సో డ్రాంక్ పెట్టినా డ్రింక్ పెట్టినా ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. సపోజ్ దీని నుంచి మధ్య నుంచి ఇంకోటి వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు అక్కడ ఐ కానీ ఏ కానీ ఇట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? డ్రింక్ అయినా పెట్టచ్చు, డ్రాంక్ అయినా పెట్టచ్చు. వి డాష్ అదే అందుకనే దీనిలో వేసుకోవాలి. ఇది ఎందుకు ఇచ్చాము? అందుకనే దీనిలో వేసుకుంటే తెలుస్తుంది అది హ్యావ్ పెట్టాలా. ఏముండదు కన్ఫ్యూజన్. మేకడ్ కాదు, అగ్రీడ్. కింద డౌన్ అదే అన్ని లింక్ అయి ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఇది రాయాలి, ఇది రాస్తేనే వస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు అగ్రీడ్ రాశాడు కదా, రెయిన్డ్. ఇదేంటిది? రెయిన్డ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి రాశారు మీరు? ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్ వచ్చినవి రాయండి. అండర్స్టాండ్ రాశారు కదా. ఓకే, అండర్స్టాండ్ రాశారు. ఇక్కడ ఎస్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదేంటిది? ఇదేంటి నంబర్? ఇది 14 అక్రాస్. చూడండి, ద డాక్టర్ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ స్మోక్డ్. ఇలా రావాలి, ఇలా కనెక్షన్ వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? అందుకే అది ఇచ్చింది క్లూ షీట్.
మరి అదిగా వాళ్ళు చెప్తారు. మేమైతే మాకు ఒకటి చెప్పేసాను. అబ్బా ఎలాగా చెప్పాలి, ఎవరికి రాదు పూర్తిగా. అదైతే 100% ట్రూ, 100% ఐ కెన్ రైట్ అండ్ గివ్. 15th dash to her about her hat. I dash to her, dash to her about her attitude. నీ యాటిట్యూడ్ బాగాలేదు, సో నేను వచ్చి నీకు చెప్తున్నాను. ఏమొస్తుంది? నీ యాటిట్యూడ్ బాగాలేదు, నీ బిహేవియర్ బాగాలేదు, నేను వచ్చి నీకు చెప్తున్నాను. సో నో అప్పీల్ కాదు. నేను వచ్చి మాట్లాడదాన్ని ఏమంటారు? ఐ స్పోక్. పాస్ట్ టెన్స్, SPOKE. ఎక్కడొచ్చింది? అప్పుడు అది అండర్స్టూడ్. స్పోక్. ఏంటమ్మా? ఇది అక్రాస్, డౌన్. She teaches రాదు, she taught. TAUGHT. I spoke. SPOKE. ఇది అండర్స్టూడ్. అప్పుడే అది ఫిట్ అవుతుంది అక్కడ. అందుకనే ఆ క్లూ షీట్లో వేసుకుంటే కానీ మీకు అది పాస్ట్ టెన్సా ప్రెజెంట్ టెన్సా అని తెలీదు. ఓకే, టైమ్ అప్. Hurt your hand. I saw her on TV. The cat sat on my mouse mat. Sat. I went home because I needed to sleep. I might see you tomorrow. Oh no, I failed my test. The doctor asked me if I smoked cigarettes. I spoke to her about her attitude. Where did you put your keys? We took some photos. I really like that song. I wish I had a helicopter. Somebody ate all my bananas. They paid $19 for the flight. I did absolutely nothing this morning. అదేంటిది? ఏంటి వస్తుంది? We drove around Morocco. Driven. Drove. We worked very well together. He drew a simple map for me. Drew.
Have you ever used a telescope? We drink only boiled water. We drank only boiled water. Drink is also fine here. Drink. She explained it carefully. They stood up when she came in. She taught English in Japan. Now we'll go to down. It rained all day. I don't think he understood me. Would you like a coffee? My computer kept breaking down. She suggested going to Thailand. She translated the page into Chinese. My family supported me while I studied. Could I see you for a moment? Have you fixed the problem? She played very well. They came to my house last week. We flew over the desert. They read the instructions before switching it on. Have you brought a dictionary? I thought she needed a break. They asked me a lot of questions. I only slept for 30 minutes. We ran to the gate. Ma'am, almost all. Abba? Yes, ma'am. Abba? Good if it is. That shows that application is there. Right? If it's right, I am happy. No chocolate. ఇది గ్రూప్లో పెట్టేసేరా. Put it in the group. Just put that answers in the group. Okay? Okay. All of you understood what the problem is with you people? ఏంటి చెప్పండి, ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్పండి. What is the problem? Chocolate problem. What is the problem? Verbs application problem. Right? You are learning rules. Rules toti English radu. Yes. Yes. You need to apply. Rules నేర్చుకున్న మేము టెన్సెస్ నేర్చేసుకున్నాం మేడం అనగానే తెలుసు మీరు ఏం నేర్చుకోలేదని. రైట్? ఈరోజు మీకు ఒక చెక్ with this particular activity. In this check, you passed only 25%. 75% failed, 25% pass. Is that a pass mark or a fail mark? 25% is a fail mark. Right? So, at least 35 వస్తే పర్వాలేదు, వాళ్ళకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎవరికి ఎంత వచ్చిందని కాదు. టుమారో వెన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ యూ షుడ్ నో. నేను అందుకే నేర్పించే టైం నేను చెప్పాను,
What verbs are problem for you? ఏ వర్బ్స్ ప్రాబ్లం అని చెప్పాను ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చే టైం నా ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్. స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్. మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ర్యాప్ సాంగ్ అని కొట్టండి. ఆర్ఏపి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ర్యాప్ ఆర్ఏపి ర్యాప్ సాంగ్ అని కొట్టండి. ఒక పాట వస్తుంది, ఆ పాటను రోజు వినేయండి. ర్యాప్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ర్యాప్ సాంగ్ వింటే మీ మైండ్కి అట్లీస్ట్ డ్రింక్కి డ్రాంక్, డ్రైవ్కి డ్రోవ్, డ్రాకి డ్రూ అని ఎక్కుతుంది మైండ్కి. అర్థమైందా? ఓకే, గుడ్. టేక్ అ బ్రేక్. ర్యాప్ ఆర్ఏపి ర్యాప్ సాంగ్. కమ్యూనికేషన్, రైట్. అన్నీ మీరే చెప్పేస్తా, ఇంక మేమెందుకు ఇక్కడ? ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. హీఈస్ టెల్లింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్, ఐ కాంటాక్ట్ అంటే ఇంకా నేనెందుకు ఇక్కడ, తనే వచ్చి చెప్పేస్తాడు. యా, రైట్ డౌన్. స్టైల్స్, STYLES, స్టైల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. స్టైల్స్ ఆఫ్ communication. Number 1, passive, 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 passive or sorry, passive ఉంచుకోండి, ఇంకేమొద్దు. ఆర్ passive. Number 2, aggressive, 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 aggressive. Number 3, assertive, ASSERTIVE. ప్రపంచంలో లేని స్పెల్లింగ్స్ అన్నీ చెప్తున్నారు. assertive, ASSERTIVE. Now listen carefully. Next to passive, హైఫన్ పెట్టండి. passive పక్కన ఒక హైఫన్, డాట్. గీత, హైఫన్ అంటే ఏంటి? ఒక గీత పెట్టి రాయండి. I am not okay, I am not okay, you are okay. I am not okay, you are okay. అగ్రెసివ్ పక్కన ఒక గీత పెట్టి రాయండి. I am okay, you are not okay. I am okay, you are not okay. అసర్టివ్ పక్కన గీత పెట్టి రాయండి. I am okay, you are okay. I am okay, you are okay. Okay? So, these are the 3 styles. Communication. అంటే ఏంటి? మాట్లాడడం. Okay? These are the 3 styles of communication. But I am going to give you a handout. ఈ హ్యాండ్అవుట్లో ఫస్ట్ ది passive, సెకండ్ ది aggressive, థర్డ్ ది assertive. కాలమ్స్, 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. మీరు ఎలా చదవాలి? రోస్ చదవాలి. డోంట్ రీడ్ కాలమ్స్, రో. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక రో చదవండి, ముగ్గురిది కలిపి. ఫస్ట్ passive, aggressive, assertive. డిస్కస్ చేయండి, అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైతే ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైతే సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్దాం. ఓకే, అలా పాయింట్ వైజ్, రో వైజ్ చదవాలి. మీకు ఎక్కడ ఏ రోలో ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ?
ఇప్పుడు ఇది చదివితే what is that you are going to learn? You will understand how a passive person will speak, how an aggressive person will speak, and how an స్టైల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ ఫోర్త్ స్టైల్ ఆల్సో. రాసుకోండి కింద ఫోర్త్ స్టైల్. 3 రాశారు కదా, ఫోర్త్ రాయండి. ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్ స్టైల్ రాయండి. ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్ స్టైల్. హాస్పిటల్ హైఫన్ పెట్టండి. I am not okay, you are not okay. I am not okay, you are not okay. ఇలాంటి వాళ్ళని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఎందుకంటే వాళ్ళు తప్పు అంటున్నారు, సొసైటీ తప్పు అంటున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు సొసైటీలో ఉండడమే డేంజర్ కదా. బికాస్ దేర్ మైండ్ ఇస్ నాట్ స్టేబుల్. దే థింక్ దట్ దే ఆర్ ఆల్సో రాంగ్, యు ఆర్ ఆల్సో రాంగ్. ఇద్దరు తప్పు అయినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్. సో ఆ 4వ స్టైల్ వాళ్ళు ఆల్వేస్ దే షుడ్ బి ఇన్ మెంటల్ హాస్పిటల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రూమ్లో 4వ స్టైల్ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఎనీవన్? 4th style, we will book an ambulance and send them to Erragadda, right? Usually rare we will find in classrooms like this 4th style, but we will find all the 3 styles in this particular classroom. 50 mandilo all the 3 styles ఉంటారు: passive, aggressive and assertive. So first you should know how they will behave, right? How a passive person will behave, how an aggressive person will behave, and how an assertive person will behave. So row wise chadavandi, column wise chadavaddu. Row wise chadavandi, each row chadavandi. I will ask you, first row ardhamainda, then we will go to second row, like that. Okay, చూసుకోండి మా, తగ్గితే ఇస్తాను. ఎక్స్ట్రా ఉంటే పక్కకు పంపిస్తాను. I'm coming. Who needs one more? అర్థం రాలేదా మీకు? Any extra? సరిపోయా? You can't, I'll keep it there. ఎలా తీసారు చూడండి, బాగాలేదు, వాళ్ళ మషిన్ బాగాలేదు. Extra, I will keep it there. బాగాలేదట అదే. Okay, you can see here. ఇంకా జూమ్ చేస్తే కింద ఉండవు. Okay, we'll go one by one. Okay, లైన్ బై లైన్. ఓకే, అలా తీసి గ్రూప్లో పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఆ హ్యాండ్అవుట్స్ బాగాలేవు. ఓకే, పుట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్. డిస్కస్ లైన్ బై లైన్. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ, ఫస్ట్ లైన్ అర్థమైతే విల్ గో టు సెకండ్ లైన్, అలాగా. బికాజ్ అది అర్థమైతే కానీ నెక్స్ట్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు. Quickly read line by line.
రీడ్ లైన్ బై లైన్. మీలో మీరు చదువుకోవడం కాదమ్మా, లైన్ డిస్కస్ చేసుకోవాలి. మీకు ఎంత అర్థమైంది అనేది యూ షుడ్ డిస్కస్ అమంగ్ యువర్ సెల్ఫ్స్. లైన్ బై లైన్ చదవండి. ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో చెప్పండి, అక్కడ నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ అంతా చదివేసేయండి, అంతా డిస్కస్ చేయండి. మీలో మీరు డిస్కస్ చేసుకున్నాక కూడా మీకు అర్థం కాకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. కాన్వర్సేషనల్ టోన్ అంటే మాట్లాడే టోన్. కాన్వర్సేషనల్ మామూలుగా. కాన్వర్సేషన్ అంటే ఏంటి? నాతోటి మాట్లాడే టోన్. All of you first discuss among yourselves.
all of you download one dictionary in your phone. Go unda already unnaya లేని వాళ్ళకి go to play storeకి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ అని కొట్టండి. ఆఫ్లైన్, ఆక్స్ఫర్డ్ కాదు, ఆఫ్లైన్, OFFLINE కొట్టాక ఒక బ్రిటిష్ ఫ్లాగ్ వస్తుంది. ఓకే, దానిలో చాలా వస్తాయి, దానిలో ఒక బ్రిటిష్ ఫ్లాగ్ వస్తుంది. అది బ్రిటిష్ ఫ్లాగ్ది. కెన్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ హియర్? ఆఫ్లైన్ కొట్టావా? ఇదే ఇది దీని లింక్ అందరికి పెట్టేస్తాయి తర్వాత గ్రూప్లో. ఇది దిస్ పర్టికులర్ డిక్షనరీస్ లింక్ హీ విల్ పుట్ ఇన్ ద గ్రూప్. All of you download that particular dictionary because it will not ask for internet lekunda panchestadi. Okay, offline. Meek any doubt unnappudu dallo veste you can also listen. Pronunciation ostundi, words. You can listen to the words pronunciation. It doesn't need internet. Without internet it will work. British icon వస్తుంది. యాపిల్లో రాదు. Only for Android. Is the first line clear? Yes, ma'am. First line, 1 minute. First line clear? Yes, ma'am. Second line? Yes, ma'am. Third line? Yes, ma'am. Fourth line? Third line not clear. Third line? Wait, all of you. Everki enti problem third line lo? Glares and stares at others. Glaring ante enti? Staring. Staring ante enti? కన్ను ఆర్పకుండా చూడడం, స్టేరింగ్. ఓకే, అగ్రెసివ్ పర్సన్ కళ్ళతోటే భయపడతాడు. ఓకే, దెన్ fourth sentence intimidates by using expressions. When he is talking, if an aggressive person is there, when he is talking, I am aggressive, I will say what do you want, and what, I'll be literally intimidating. Ante enti meeda padipovam annamata, chetulatoti kaaltoti meeda padipoyi like intimidates. Venakki vellipotuntam manam, that sort of intimidating. This fellow is aggressive. He does all that. Okay, then slouches, fifth one, slouches and withdraws. Passive person ఏం చేస్తాడు? అందుకనే డిక్షనరీ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పాను. స్లౌచింగ్ అంటే ఏంటి? గూని అంటాం కదా, ఇలాగా. అంటే when you don't have confidence, what do? You put your shoulders down. కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు, మనకు భయం అన్నప్పుడు ఇలా వంగిపోతుంటాం అన్నమాట. సో స్లౌచింగ్ అంటే ఏంటి? వంగడం. ఓకే, బెండింగ్. వాళ్ళు ఏజ్ తోటి వంగుతారు, అది వేరే విషయం. ఓకే, ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్, సిక్స్త్, seventh is clear? No, not clear.
agrees with others despite personal feelings. తన లోపల ఉన్నది బయటకు చెప్పకుండా ఎవరేం చెప్తే దానికి ఓకే చెప్తాడు. passive fellow. Aggressive fellow only considers own feelings and makes demands of others. Aggressive fellow, what he will do? For him, his feelings are important. He will not listen to anybody's feelings. Then, keeps to the point. Assertive fellow, what he does? He will listen and he will only stick to the point. He will speak to the point. For him, it is I am okay, you are okay. It is win-win. I win, you win. His thing is I win, you win. But aggressive fellow, I win, you lose. Passive fellow, I lose, you win. Yeah? And if it is a mental fellow, I lose, you lose. Right? Yeah. Next, value self than others. Value self than others. Value self less than others. Tanni tanu, he will put down. Yeah? Aggressive fellow, tanni tanu, he will put up. Right? Assertive fellow will say, you're equal, I'm equal. Okay? Hurt self to avoid hurting others. Eppudu kuda, I don't want to hurt others. So he will hurt himself. Right? Aggressive fellow, he doesn't care. I should be happy. And he will keep hurting others. Right? Assertive fellow will say that, oh, you don't get hurt, I will not get hurt. Right? Let us have a discussion. So, any more doubts? Everything clear there? Yes? Clear there? I'm going to show you a presentation now based on this. First, you had a discussion, no? After that, I'll give you an exercise. You need to do an exercise. After that, we will play a game and then I'll go home for lunch, you go for lunch. Okay? You will not go, I'll not go. Why? You want to go to mental hospital? You belong to that category? Okay, all of you, please little turn towards the screen. All the groups, little turn towards the screen. After these classes, they will take you and drop you there only. You will know where it is. Right? Passive, assertive, aggressive. Passive. Come, nannu tokkei. This is what we say. Come, step on me. Aggressive. Nenu ostunna, ninnu tokkessa. He will say, I step on you. Assertive will say, we both are protected. Communication style is the window to how the world perceives you. Ninnu nee prapancham ela chudali anukuntunnavo danni you put it through your communication. It affects your relationships, career and emotional well-being. Understanding your communication style allows you to work on aspects that can be viewed as negative and helps you to strengthen the positive. Evvaru puttangane perfect ga puttaru. Suppose if you are aggressive, can you become assertive? ఆలోచించి సమాధానం చెప్పాలి. You are aggressive. Can you become assertive? Is it possible? Possible, ma'am. You are passive. Can you become assertive? No. You can't become assertive. Passive నుంచి assertive కి మారలేమా? ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్? తెలుసు కదా, అది బెస్ట్ అని తెలుస్తుంది కదా. నేను అగ్రెసివ్. కెన్ ఐ బికమ్ అసర్టివ్?
Yes, ma'am. Of course. If I am passive, can I become assertive? Yes. So, మూడిట్లో బెస్ట్ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. ఏది బెస్ట్? Assertive. Right? So, if you are aggressive, then also you can become assertive. If you are passive, then also you can become assertive. It's possible to change your style of communication. అది ఏం చేస్తే చేంజ్ అవుతుందనే చూద్దాము. ఓకే, now we'll go to the next. అక్కర్లేదు. So we'll just go through quickly the basic styles of communication. Passive will always live for others. Aggressive will live for their own self. Assertive is in between these two, right? They will also look at others. They will also look at self, right? Now, I don't really matter. right? These people will say, I don't really matter. What is their behavior? They don't express their needs, opinions, feelings. Even if it is not their fault, they will go say sorry. They do not respect their own feelings and rights. Feel they don't have a right to ask for things they want. Avoid conflict even at their own discomfort. Godavale oddu. So that nene kashtapadtanu gaani I don't want any discomfort. All of you learnt about body language, right? Already we have seen also in that particular sheet, very hesitant eye contact, looks away. Even if they are angry, they will smile, they will slouch, they will put their head down, they will be playing with their fingers, ilaga, nervousness, right? They always will take a back step, munduku raru, right? They're always, edutivaadi ilaga eyebrows raised and వాడు ఒక స్కాన్ పెట్టేసేసి వాడు బుర్రలో ఏం జరుగుతుందో ఎదుటివాడు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీడు నోరెప్పి చెప్పడు ప్యాసివ్ ఫెలో. బట్ హీ విల్ బి, కుక్క ఇలా చూస్తుంది ఓనర్ని, ఇలా చూస్తూ ఉంటుంది కదా, అర్థం చేసుకో అని చెప్పేసేసి అలా చూస్తుంటాం అనమాట ఎదుటివాడిని. వాడి దగ్గర స్కాన్ మెషిన్ ఉందా, మనకి బుర్రలో ఏం జరుగుతుంది, నువ్వు చెప్తే కదా తెలుస్తుంది, వీడు చెప్పడం, రైట్? అలా దట్ ఈస్ హౌ దే బిహేవ్. దెన్ ఎలా మాట్లాడతారంటే, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ మై రైట్స్, ఐ డోంట్ నో మై రైట్స్, ఐ గెట్ స్టెప్డ్ ఆన్ బై ఎవ్రీ వన్, ఐఎమ్ వీక్ అండ్ అనేబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్, పీపుల్ నెవర్ కన్సిడర్ మై ఫీలింగ్స్. ఇలా అనుకుంటారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ పాసివ్. వాళ్ళు చెప్పకుండా అవే అనేసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళే అనేసుకుంటుంటారు. నన్ను ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోరు. ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు? నువ్వు చెప్పితే అర్థం చేసుకుంటారు, నువ్వు చెప్పవు. ఎందుకు చెప్పవు? ఎదుటివాడేమో బాధపడతాడేమో అని నువ్వు చెప్పవు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ దే బిహేవ్. నౌ కమింగ్ టు aggressive behavior. You don't really matter. They don't respect the feelings of others. వాళ్ళ తప్పున్నా they don't apologize. They don't respect the rights of others. They feel they do not have a right to ask for things they want. వాళ్ళకి కావాల్సిన దానికి వాళ్ళకి అన్నిటికీ రైట్ ఉందనుకుంటారు. They feel that they have right for everything. Tries to dominate. Finger pointing. మాట్లాడే టైం ఇలా మాట్లాడతారు, ఫింగర్ పాయింటింగ్, నాకు అన్నీ తెలుసు అన్న స్మైల్ ఇస్తారు. ఎదుటివాడు మాట్లాడే టైం దే డోంట్ వాంట్ టు లిసన్ టు ద అదర్ పర్సన్. సో what? Arms crossed, stands and like okay, that sort of a feeling they give. ఎవరైనా ఏదైనా వినకపోతే, you will not listen to me? They raise their eyebrows and they say, what? Shock, right? Jabbing movements, కోపం వస్తాయి, కొట్టడం, shit, ఇలాగ కొట్టడం, what is this అని చేతులు గాల్లో వదిలేసేసి మాట్లాడడం. They talk all this. Paces గోడకు కూడా కొడతారు,
దీనికి టేబుల్కి, రైట్? పేసెస్ ఇంపేషెంట్లీ, ముందు వెనక నడిచేస్తూ ఉంటారు. దట్ పేసెస్ ఇంపేషెంట్లీ. అండ్ మనని వెనక్కి తోసేస్తూ ఉంటారు. ఇన్వేడ్స్ అవర్ స్పేస్. మన అక్కడ నించోనియరు, మన భయపెట్టి వెనక్కి తోసేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ దే బిహేవ్. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఐ యామ్ సుపీరియర్, ఆల్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్, రైట్? ఐ యామ్ బాస్, ఐ కెన్ డామినేట్, ఐ కెన్ వయలేట్ యువర్ రైట్స్. నేను ఏమైనా చేస్తాను కానీ నాదే రహదారి. దిస్ ఇస్ హౌ దే బిహేవ్. When that is Rajnikant style. You're not worth anything. It's all your fault. You owe me, I own you. నువ్వు నాకు సొంతం అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తారు. ఓకే, దెన్ కమ్స్ assertive behavior. Take control of your own life. They respect, opposite of aggressive is assertive. They respect others' opinion. If it is their fault, they will immediately apologize, right? And they expect you also to apologize if it is your fault. Respect their own feelings, respect others' feelings, feel comfortable asking for things. They deal with conflicts in a healthy way, గొడవలు రాకుండా ఉండవు. రిలేషన్ అన్న తర్వాత గొడవ రావాల్సిందే. మనిషి అన్న తర్వాత గొడవ రావాల్సిందే. ఆ గొడవని హౌ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు resolve, right? Firm eye contact, warm smile, express emotions in an appropriate manner, not dominating, open hand movements, relaxed posture, head held up. వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, we are equal, they feel. I am confident about who I am. I realize I have choices in my life. I speak clearly, honestly. I can't control others, but I can control myself. I'm responsible. Nobody owes me. I'm 100% responsible for my happiness. So assertive people are the best. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మనకి. Now, the basic difference between being assertive and being aggressive is how our words and behavior affect the rights and the well-being of others, right? There is a thin line between assertive and aggressive, which I call it as Lakshmana Rekha, right? There is a line. This side, if you're assertive, you cross this line, you become aggressive. So how you do it? With words, right? Usually you do it with your words, with your body language and with your tone. What are the three things which will change your style of communication? Raskondi. The three things which will change your style of communication. The three things which will change your, the three things which will change your, which will change your style of communication. Change your style of communication. Number one, language. Number two, body language. Number three, వాయిస్. ఈ మూడింటిని చేంజ్ చేస్తే మీరు అగ్రెసివ్ నుంచి అసర్టివ్కి వెళ్ళొచ్చు, ప్యాసివ్ నుంచి అసర్టివ్కి వెళ్ళొచ్చు, రైట్? ఇన్ జనరల్ ఆర్ ఇండియన్స్ అసర్టివ్? ఇన్ జనరల్ చెప్పండి, ఇండియన్స్ అసర్టివ్ ఉంటారా? మనం ఈదర్ వీ విల్ బీ అగ్రెసివ్ ఆర్ వీ విల్ బీ ఇన్ జనరల్. ఇన్ జనరల్ ఇండియన్స్కి అసర్టివ్నెస్ ఉండదు, రైట్? బట్ assertiveness is the best thing. మనకు ఒక పని అవ్వాలి అంటే assertiveness is the best thing, right? I'll just give you an example. Recently మా ఫ్లాట్స్లో ఒక ఓనర్ ఒక టెనెంట్కి ఇల్లు ఇచ్చారు. ఓకే, ఆయన వచ్చి 10 రోజులు అవుతుంది. వాళ్ళకి రెంట్ పోతోందన్న భయంతో ఎవడొస్తే వాడికి ఎవరికో ఇచ్చేస్తారు. దట్ ఫెలో ఇస్
one aggressive fellow with a wrong background. వచ్చిన 10 daysలో 10 issues చేశాడు. ఓకే, రోజుకు ఒక 4 వస్తున్నారు, వాడిని కొడతామంటారు, వస్తారు, వాడి మీద ఏదో కంప్లైంట్ పెడతామంటాడు. ఓ రోజు ఏం చేశాడు, ట్యాప్ తిప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇంట్లో. ట్యాప్ తిప్పేసి వెళ్ళిపోతే వాటర్ అంతా, ట్యాంకుల్లో వాటర్ అంతా అయిపోయి బయటకంతా వాటర్ వచ్చేసేసి ఓవర్ఫ్లో. ఇలా డైలీ 1 issue హీ వాజ్ మేకింగ్. ఆయన ఎదుర్కొండా ఒక ఉస్మానియా ప్రొఫెసరే ఇంకో అతను ఉంటారు మా ఇంటి ఎదుర్కొండా. సో అతను హీఈస్ అ షార్ట్ టెంపర్డ్ ఫెలో, అగ్రెసివ్ ఫెలో ఇన్ జనరల్. సో ఈయనతో ఏదో మాట్లాడుతూ ఎలా ట్యాప్ తిప్పేసి అలా వెళ్ళిపోతావు, ఇప్పుడు మాకు వాటర్ లేదు, ఎందుకంటే మాకు హోల్ నైట్ వాటర్ ఉండదు, వాటర్ అయిపోయింది ట్యాంక్లో వాటర్ అంతాను. ఈయన ట్యాప్ తిప్పేసి వెళ్ళిపోతే ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తాడు. ఫోన్ ఎత్తితే నేను ఎత్తి మాట్లాడితే మా వైఫ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అన్నాడు. నాకు ఈ ఆఫ్ అయిపోయిందంటే ఏంటో అర్థం కాలేదు. అసలు ఈయనకి వైఫై లేదు కదా, ఈయన ఇక్కడ సింగిల్ మ్యాన్ కదా వీళ్ళు ఇచ్చింది వైఫ్. నేను అప్పుడు ఆయన అడిగా, వైఫ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అనేసి, చచ్చిపోయింది అని. ఆఫ్ అంటే చచ్చిపోయిందట. ఓకే, ఇదా లాంగ్వేజ్, ఓకే, నాకు అర్థం కూడా కాలే. సార్ అవంతా తర్వాత చూసుకుందాం, మొదట తాళం పంపించండి అంటే ఆఫ్టర్ 2 hours హీ కేమ్. బై దెన్ అంత ఇలా అయిపోతుంటే ఈ అదర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ హీ బికేమ్ వెరీ అగ్రెసివ్. ఆయన ఏదో అన్నాడు వచ్చి, ఏదో సమ్ లాంగ్వేజ్ హీ యూజ్డ్, అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్. ఆయన అనేసరికి ఈయన ఇంకా అగ్రెసివ్ అయిపోయాడు. అగ్రెసివ్ అయిపోతే ఫస్ట్ ఆయన్ని హ్యాండిల్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను. ఆయన్ని కూర్చోపెట్టి ఆయన్ని సపరేట్ చేసి వెళ్ళిపోయి మధ్యలో నో అని ఆయన్ని పక్కన కూర్చోబెట్టి ఆయన కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇచ్చి ఆయన తలుపు వేసేసేసి దెన్ ఐ సెడ్ యూ గో, దిస్ మ్యాన్, దిస్ టెనెంట్. ఐ స్పోక్ టు ద ఓనర్. ఐ టోల్డ్ ద ఓనర్, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 1 week's time టు వెకేట్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్. మీరు లేదు మేము వాళ్ళతోటే కంటిన్యూ అవుతామంటే మీ ఇష్టం. యాజ్ అన్ అసోసియేషన్ ఐ విల్ గో టు పోలీస్ అండ్ ఫైల్ అ కంప్లైంట్ అగైన్స్ ద ఓనర్, నాట్ అగైన్స్ ద టెనెంట్. ఓనర్ కదా ఇచ్చింది. లేదు వీ విల్ మేక్ హిమ్ వెకేట్. ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇఫ్ యు ఆర్ అసర్టివ్, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అసర్టివ్, ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టేసుకుని చొక్కాలు పీకేసుకుని ఎందుకు పిహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళంతా ఇలాంటి పనులు చేస్తే బాగుంటుందా, రైట్? అది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. దాట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అసర్టివ్నెస్ ఇస్ బెస్ట్. అసర్టివ్నెస్లో ఇప్పుడు మన ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ అవుతుంది, ఏంటి దానికి సొల్యూషన్? ఓనర్తో మాట్లాడు, ఓనర్ ఒప్పుకుంటున్నారా లేదా. ఓనర్ ఒప్పుకోకపోతే ఓనర్ మీద కేసు పెట్టు. ఇట్స్ ఓవర్, రైట్? ఓనర్ హ్యాస్ గివెన్ టు అ టెనెంట్ హూ ఇస్ క్రియేటింగ్ న్యూసెన్స్ ఫర్ ద అసోసియేషన్. అసోసియేషన్ షుడ్ ఫైల్ అ కేస్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్. ఓనర్ ఒప్పుకుంది కాబట్టి థింగ్స్ వేర్ హ్యాపీ. దట్ ఫెలో ఇస్ వెకేటింగ్ ఆన్ మండే, రైట్? సో ఎలా అంటే వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అనేది చూసుకోవాలి. వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయి నేను చొక్క పట్టుకుంటాను, అరుచుకుంటాను, నేను చేస్తాను అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద సొల్యూషన్. సో యూ క్యాన్ బికమ్ అసర్టివ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అతను కూడా హీ కెన్ బికమ్ అసర్టివ్. హౌ? బై చేంజింగ్ హిస్ లాంగ్వేజ్, బై చేంజింగ్ హిస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ బై చేంజింగ్ హిస్ టోన్. ఫస్ట్ నువ్వు అరవకుండా ఉంటేనే సగం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్, రైట్? నువ్వు అరవకుండా నువ్వు అరిచిన కొద్దీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు థింక్. If you are not able to think, you will not be able to talk. All are connected, right? So, being assertive means calm, think, talk, right? Is that clear? Now, if the exercise I am giving you, listen, in this exercise, there are 12 situations. If I cheppina situations lantive 12 situations untai. Okay, examples. Situation chadavandi, response chadavandi. Based on the response, not based on the situation, based on the response, you should tell me whether that person is assertive, aggressive or passive. Ikkada rayandi. AS ante assertive, AG ante aggressive, PA ante passive. అర్థమైందా? డిస్కస్ చేసి రాయాలి, అందరూ డిస్కస్ చేయాలి. నాట్ వన్ పర్సన్స్ ఇది. All of you discuss quickly. Get anyone's having extra pass back? All of you got it?
and write. All of you should discuss and do it. Correct. ఇక్కడ టాపిక్ Make it fast, please. Done. Done. చూడను అంత ఇంకా ఒక్కొక్కళ్ళని చూసే టైం లేదు. విల్ డిస్కస్. చేద్దాము. ఎక్కడెక్కడ డౌట్ ఉంటే అక్కడక్కడ అందరికి ఒకేసారి చేసేస్తాం.
What is number 1? Assertive, ma'am. Number 1 is Assertive, ma'am. passive. Because that fellow is not, he is leaving his interest, right? And he is accepting what others are saying. Number 2. Number 2. Assertive. Number 2 is assertive. Because he is going and discussing with him. Right? It's a conversational tone. Right? Number 3. Number 4. Assertive. Number 4 is assertive. He is convincing his wife. Yes, ma'am. Right? Assertive. Number 5. Passive. Number 6. Number 7. Aggressive. Because when someone gives you a compliment, you will not say nothing great about it. When someone tells you your dress is good, your watch is good, what you will say? Thank you first. That fellow is not even having the decency to say thank you. He is saying nothing great. And moreover, he is not valuing the gift given by his sister. Right? Number 8. Assertive. Number 9. Aggressive. Number 10. Assertive. Number 11. Assertive. Number 11 is assertive. Why no, ma'am? He is requesting him, no? Please go and stand. Number 12. Aggressive. Only correct, huh? Number 12 is aggressive. Number 12, why aggressive? You are telling him, appudu tinna chocolate ippudu kakku antunnam manam. Yeah, that's how we are behaving, right? All of you understood the situations. Now can we become assertive? How to become assertive? By changing your language, body language and voice. What is the best style of communication? Assertive. Assertive is the best style of communication. No one can be 100% assertive, but we should practice to be assertive. Is that clear? Now all of you take 1 thread. 1 thread. Come quick, fast. One. బయటకు వచ్చేయండి తీసుకుని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క థ్రెడ్. Come, all of you come out. I will show you. Randama, itandi, babura. One more, itrama. All of you see. All of you see how to lock yourself. ఇలా వేసుకోవాలి. ఇద్దరు. This is how you should. చూసుకోండి ఎలా వేసుకోవాలో. ఇదొద్దు, ఇది లేదు థ్రెడ్. Quickly. Time
టైం అవుతుంది, నాకు ఇంకో క్లాస్ ఉంది నాకు. నువ్వు వేసుకో బాబు, నువ్వు వెయ్యి. ఇంకో థ్రెడ్ ఏది అయిపోయా? తీయకుండా బయటికి రావాలి. జాగ్రత్త, పడిపోతారు. మెల్లింగా మెల్లింగా మెల్లింగా. ఇవి తీయకూడదు, ఈ ముళ్ళు తీయకూడదు, ఏం చేయకుండా బయటికి రావాలి. బాబు ఇటు రండి. కరెక్ట్, ముట్టచ్చు. ట్రై, షో మీ. గుడ్. Good, anybody can try. నువ్వు రానా, మన ఇద్దరం చేద్దామా? వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తారు, రండమ్మా. నువ్వు నీకుందా లేదా? ఎవరికి లేదు, నువ్వురా. ట్రై. వచ్చేసారా? షో. Try. Simple trick, but madam, but we don't know, madam. Simple trick, but we don't know. Some did. వచ్చిందా? ये टांग हाथ पे हिट कर रहा you like ఏ ఊపిరే కాదు వచ్చిందా? ఏది వచ్చింది? ఇది we should do. It's easy. Go. Go. Hey, first step you go. First one you got it first step. T. అది ఓపెన్ చేయరా? Okay, all of you come here. All of you come here, madam. See. Yes, madam, give me some tips, madam, please. For what? I mean, can't, ma'am. It is possible. Okay, listen. All of you come here. See, we learned styles. Hey, andaru vinandi. Daniki related game idi. Styles of communication you learned, right? What are the 3 styles? Passive, aggressive and assertive. Let's say these are the relationships. Okay, in a relationship there is a conflict. Ante enti? Godava. Okay? Chikku, godava. Something is there like that. Now you need to come out of this like in an assertive way. Not in a passive or aggressive way. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? He was going like this. Okay, you tried, no? So what is this? He was aggressive, he was passive. అవునా? ఈయన ఒంగుతున్నాడు, ఆయన తొక్కుతున్నాడు. ఓకే, సపోజ్
సపోజ్ ఆయన వంగితే ఈయన తొక్కుతాడు. ఓకే, ఇలా మీరు ఎంతసేపు ట్రై చేసినా బయటికి రాలేరు. రైట్, యూ కెనాట్ కమ్ అవుట్. రైట్, ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ అసర్టివ్. అసర్టివ్ ఏంటి? నేను నిన్ను తొక్కను, నువ్వు నన్ను తొక్కకు, అంతే కదా. దట్ ఈస్ అసర్టివ్. నో. సో నా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, ఇద్దరిలో పై చేయి ఎవరిది? ఇటు వీడిది పై చేయి ఇది, బికాస్ తాడు ఇస్ దిస్ సైడ్. ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఈస్ దిస్. ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు కమ్ అవుట్, పైన ఉన్న తాడుని తీసుకుని ఇప్పుడు నీకు పైన ఇటు ఉంది తాడు. ఓకే, తినకి పైన ఇటు ఉంది. నువ్వు రావాలి అనుకుంటే ఈ పై తాడు తీసుకో, ఒక లూప్ వెయ్యి. యా, ఇప్పుడు ఎవరు రావాలి? నువ్వు రావాలా? నువ్వు రావాలి. నీది పైన ఎటు ఉంది? ఇటు ఉంది. ఇది తీసుకో, లూప్ వేసుకో. అందులో చెప్పండి ఇది నాది పై హ్యాండ్. ఓకే, నువ్వు రావాలా ఇప్పుడు బయటికి? ఇది పై, ఏది పైన ఉంది? ఇది పైన ఉంది కదా. ఇది పట్టుకో, ఇది పట్టుకుని బయట నుంచి లోపల అంత అక్కర్లేను, ఉండు. ఓకే, నువ్వు బయటికి రావాలంటే నీది పైది ఏది ఉందో చూసుకోవాలి. ఓకే, తను బయటికి రావాలంటే తనది పైది ఏది, నీది పైన ఇది ఉంది, ఇది తింది పైన ఉంది. లూపే. డన్. వేసుకో. ఇప్పుడు ఎవరు రావాలి బయటికి? యూ వాంట్ కమ్ ఆర్ షీ విల్ కమ్? షీ విల్ కమ్. సో నీది పైన ఏది ఉంది? తాడు ఇది ఉందా? ఇది ఉందా? పైన ఇది ఉంది. లూప్ తీసుకో. ఓకే, ఆపోజిట్ హ్యాండ్. It got tangled. ఇలా ఉంది కదా, నాది అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది, ఇది వేస్తున్నాను. సో ఇతనికి ఇక్కడ పెట్టేసి చేయికి పెట్టాలా? ఓకే, తీసేయి, వచ్చేస్తుంది. ఓ, డబుల్ లాక్ అయిపోయింది. ఓకే, నేను పెడతాను. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్టైల్? వచ్చిందా? రాలే మ్యామ్. ఏమయ్యా, బుర్ర ఎక్కడ పెడుతున్నారు? అంత చిక్కు చిక్కు చేసేసారు. అయ్యయ్యో, అదేం తత్వం అది? ఎవరు? హూస్ కమింగ్? కమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరు రావాలి? నువ్వు రావాలా ఆయన రావాలా? నువ్వు రావాలి కదా. సో ఉండరా, నీ బొంద ఉండ. ఇదిగో, ఇది పైన ఉంది కదా, లూప్ చేయి, లూప్ చేయి, వెనక నుంచి చెయ్యి, చుట్టూ దీనికి తీసేయి, ఇటు తీ. ఏంద్రా, వచ్చిందా? ఓకే, చలో. Hey, all of you give the threads.